Welcome to my online class, Hmong Hmong ABC. In this session, I will teach you how to read and pronounce in Hmong using a story. Please note there may be more than one word to say the same thing, and the same word may have many definitions. Also, some words may be borrowed because there is none in Hmong. In this exercise, I selected a story, Tu Menyo or Number Xia, the seventh little duck, for presentation purpose. Please bear with me. This session is quite long and have some review questions at the end. The left side is in Hmong and the right side is in English. Let's read together. Mua xa tu minh nhỏ on cho linh nhẹ o thia linh chỉ o nhớ hậu y lu chế mê. Seven little ducks lived in a little house with mother duck and father duck. Lu chế mê nhớ dê trâu y lu bà đê. Trâu tu mê nhỏ o nhẹ wa shi hậu lu bà đê. The little house was near a pond. 6 of the little ducks liked to play in the pond. Mua ít tu mê nhỏ on chai mô hậu đê. Chó o chống chín thọ nữ wa shi. One little duck was afraid to go into the water. The other ducks would not play with him. Mua ít nu linh nè o hu trâu chó mê nhỏ o. Nữ tìa. Lo nó chó mê nhỏ o. One day, Mother Duck called to the little ducks. She said, "Come, come, little ducks." Cú xã có tan cho nê mô trô hậu đê. Cú xã có nê cậu ô lụa đê. I want all of you to go into the water. I want you to know how to swim. Linh nè o mô trô hậu đê. Trâu tu mê nhỏ o mô trô hậu đê. Mother Duck walked into the water. 6 of the little ducks went into the water. Tu mê nhỏ o number xa. Chỉ trâu nữ nhẹ cá. Linh nhẹ o bi ô lụa đê. The seventh little duck did not go with his mother. Mother Duck began to swim. Nữ tìa, sai cú mà. Mua nê chó có tàu mê cho li nó ế nê thia ua tàu lụa đê. E o, e o, e o. She said, "Look at me. Make your little feet go this way and you will swim. 1, 2, 1, 2, 1, 2. If liền chỉ sư chê, trâu tu mê nhỏ ọ tu châu ua lụa đê lở. Soon 6 of the little ducks knew how to swim. Linh chỉ ọ sai trâu tu mê nhỏ ọ. Linh chỉ ọ sai tu mê nhỏ ọ number xa. Father Duck looked at the 6 little ducks. Father Duck looked at the 7th little duck.
Lấy chỉ ở tia. Bé chỉ yêu con cho bé nhỏ, yêu có chỉ sợ ua lụa để. Muốn cho cái nhỏ. Lỡ nhỏ sắp bà để tỏ. Father Duck said, "We do not want you to live with us if you cannot swim. Go and live with the chickens. They live on the other side of the pond." Tụi mình nhỏ on number xa chỉ dùng xia. Nữ xã còn nữ sơ ua lụa đề. The seventh little duck was not happy. He wanted to know how to swim. Cho chuan nu tụi mình nhỏ on number xa mù y lần trò hổ đề. Every day the seventh little duck went into the water all by himself. Nữ xã sơ ua lụa đề li chó ở chung. Nữ cho nữ ở chạy có tờ mê y ọ. He wanted to swim like the other ducks. He would make his little feet go 1, 2, 1, 2. Cho thầu cơ nữ báo ua lụa đề lỡ. Tụi mình nhỏ ở number xa cần ua lụa đề thông bờ lúc bà đề. At last he knew how to swim. The seventh little duck could swim all around the pond. Nữ báo ua lụa đề mù trâu xa bà đề tỏ. Nữ báo ua lụa đề mù đỡ cho chỉ đông apple nhỏ xa bà đề tỏ. He could swim to the other side of the pond. He could swim to the apple tree on the other side of the pond. Mỗi ít ta kỳ linh nịa ở hù trâu cho mê nhỏ ở nữ tia. Nê chua tù bao ua lụa đê lợ. Dên nó nê tàu cỡ thịa đê. Nê yếu chủ bao thịa đê ê nê thịa chọ tông dê. One morning, Mother Duck called the little ducks to her. She said, "All of you can swim. Now it is time for you to know how to dive. You must know how to dive so you can catch fish." Linh nè ở thia nữ cho mê nhỏ ở mù trô hổ đề. Mother Duck and her little ducks went into the water. Sai cú ma, linh nè ở hai. Cú xã còn nê bao thia đề. Ua li nó thia yọ thia đề. Nê yếu chủ trâu lú tỏ hậu đề one day. "Look at me," said Mother Duck. "I want you all to know how to dive. This is the way to dive. You must go down headfirst into the water." Linh nè ở thia tỏ hậu trò hậu đề one day. Xa tu mê nhỏ ở sai nữ. Ít pliên chi chê nữ tự trò lò trò ít tùn chê. Mother Duck went down headfirst into the water. The 7 little ducks looked at her. Soon she came up with a fish. Trâu tu mê nhỏ ở thia trò hậu đề, tao hậu one day. Lỡ ý lần gà tàu ý tùn chê, thảo lỡ tự hậu đề lò.
6 of the little ducks went down into the water head first. They each came up out of the water with a fish. Tờ cá nó chê trâu tù mi nhỏ tông chê nó cho chuan nu. After that, the 6 little ducks had fish to eat every day. Tù mi nhỏ number xian chan chai. Nun chai mua nu lu to ho trâu trâu ho day. The 7th little duck was afraid. He was afraid to put his head down into the water. Nu tia chỉ tàu trâu hậu day. Nu thọ chỉ tàu jay. He could not dive. He could not catch a fish. Mua ít nu linh chỉ hu trâu chó mê nhỏ Nu tia lon the no. One day, Father Duck called to the little ducks. He said, "Come here." Chó mê nhỏ ua lụa đây mô trâu linh chỉ Linh chỉ tia. Nê trâu tu bao tia đây. Mua ít tu chỉ bao tia đây. Bé chỉ yếu tu ua chỉ sơ tia đây đa bé nhỏ. The little ducks swam over to Father Duck. Father Duck said, "6 of you know how to dive. 1 of you cannot dive. We do not want a duck that cannot dive to live with us." Tu mê nhỏ number xa chính gia linh chỉ Nu mua nu lu to hầu nhon nhẹ cho bệ tế để bí quả. The 7th little duck did not look at Father Duck. He put his head down and began to cry. Linh chỉ gia tu mê nhỏ Nu tia. Có chỉ sơ thiệt đây. Muốn cho cái nhỏ trâu bà đây sát tỏ. Bé chỉ yếu con đó bé nhỏ. Father Duck looked at the little duck. He said, "You do not know how to dive. Go to the other side of the pond and live with the chickens. We do not want you to live with us." Tu mê nhỏ number xa ua lụa đây kia lờ. Nu bí ua lụa đây mù trâu bà đây sát tỏ. The 7th little duck swam away. He began to swim to the other side of the pond. Linh nè thia trâu tu mê nhỏ gia trâu tu mê nhỏ number xa. Lợi chua tu bí quả. Mother Duck and the 6 little ducks looked at the 7th little duck. They all began to cry. Tu mê nhỏ number xa ua lụa đây mô trâu bà đây sát tỏ. The 7th little duck swam onto the other side of the pond. Iplian chi su chê tu mê nhỏ number xa tu mô trò cho chín đông apple. Bang! Ilu chỉ apple lia bông đầu nữ to hồ. Soon the 7th little duck was near the big apple tree. Bump! A big red apple fell on his head.
Mình nhỏ on câu lia cho hậu đề. Tao hậu vấn đề. Nâng ga tao ít tuần dây tờ lo. Down went the little duck, head first. Up he came with a fish. Shy, linh chỉ ở cư. Ước tụi mình nhỏ ở number xa châu thiệt đây. Look, called Father Duck. Our seventh little duck knows how to dive. I'm glad you stayed with me through to the end. Now, let us review the story and check your understanding with some questions. This is question number 1. Mua picture tu mình nhỏ ở nhớ hậu lúc chế mê dây lúc bà đề. How many little ducks lived in the little house near the pond? Answer. Mua xa tu mình nhỏ ở nhớ hậu lúc chế mê dây tỏ bà đề. There are 7 little ducks lived in the little house near the pond. Question number 2. Mua picture tu mình nhỏ on chân trái đề. How many little ducks were afraid of the water? Answer. Mua ít tu mình nhỏ on chân trái đề. One little duck was afraid of the water. Question number 3. Linh tu hai tia mình nhỏ ở muốn đọc cái nhỏ. Who said, little duck, go live with the chickens? Answer. Tu linh chỉ ở hai linh đâu. Father Duck said it. Question number 4. That chi waddle tu mình nhỏ ở number xa tia day. What made the 7th little duck dive? Answer. Lucy apple waddle tu mình nhỏ ở number xa tia day. An apple made the 7th little duck dive. Question number 5. Linh từ ba cho mình nhỏ ở ô lụa đề. Who helped the little ducks to swim? Answer. Linh nè ở ba cho mình nhỏ ở ô lụa đề. Mother duck helped the little ducks to swim. Question number 6. Linh từ nhon the ba đề sát tỏ. Who lived on the other side of the pond? Answer. Cho cái nhon the ba đề sát tỏ. The chickens lived on the other side of the pond. Question number 7. Thầu chó mình nhỏ ở thia đề, lớn thia tàu đắt chỉ. What did the little ducks find when they dived into the water? Answer. Chó mình nhỏ on thia tàu J. The little ducks find fish. End of session. Come back soon. Don't forget to like and share this session if it has helped you.